So when I come to this Kodnest classes, and I got excited because the classroom interior design is very nice and the environment is very nice. So I thought it is the best place to learn new things. I'm Jyoti. I'm basically from Chitradurga, but currently staying in Bangalore. So I recently have done my BE in Computer Science and Engineering from VTU University. So I'm very much interested in programming languages like Java, and I excited to coding something which creates some positive vibes in me. Also, and I feel comfortable, ma'am, because Punit sir teaching and ಅವ್ರು ನೆಡ್ಕೊಳೋ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡೋರು, ನಿಮಗೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಆಗ್ತೀರಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಮ್ಯಾಮ್. ಅದು ದಟ್ ಮೇಕ್ ಮೀ ಫೀಲ್ ಆಸ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ HR ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲೇ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಕಂಪ್ನಿ ಅಟ್ ಮಂಡೇ 10 o'clock ಅಂತ ಮ್ಯಾಮ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತಂದು ನಾನು ಲಾಗೌಟ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಮ್ಯಾಮ್. ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಒಂದು 5 minutes ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ನೀನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ Kodnest I got placed in such a company and with a good package. I never expected this much of package. ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ, ನನಗೊಂದು 3.4 ಆದರೆ ಸಾಕು ಅಂತಂತಿದ್ದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಬಟ್ ಡಬಲ್ ಆಯಿತು ಮ್ಯಾಮ್.